ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. These are my introductory words before the start of Gurmat talk today on 24th July 2023. It is from Sorath Rag, Sorath Mahalla Panjwa, and page is 610 of Guru Granth Sahib Ji. It is the second pada of the Shabad. Kot parad mite jan seva, हर कीर्तन रस गाइए, या सुख आगे मुख उज्जवल, जाका संग वटपागी पाइए. One finds peace in this world, and one's face is radiant in the next world. And how? It is by associating with the humble saints through great good fortune. The concept of other worlds or realms of supernatural beings, referring to a realm of the dead, the home of the deities or spirits, can be found in many cultures and religions throughout the world, including Sikhism. The other world has been described even in Irish poetry and tales as being a land of paradise, happiness, and summer. It is often described as a series of islands where the various deities and ancestors live. Many Indo-European mythology show evidence for a belief in an other world, and in many cases, such as in Greek, Germanic, Celtic, Slavic, and Indian mythologies, a river had to be crossed to allow entrance to the other world, and it is usually an old man that would transport the soul across the waters. The wayfarer will commonly encounter a dog, either in the capacity of a guardian of the other world, or as the wanderer's guide. Examples of this are the Greek stories, the three-headed hound of Hades, and the Indic Sarvara, one of the hounds of Yama. In Indo-European mythology, the other world is depicted in many ways, including peaceful meadows, islands, and buildings, making it hard to determine how the original pro-Indo-European other world was viewed. However, the ruler of the dead is Dharmaraj or Yam in both Sikh and Hindu traditions. In Punjabi poetry, Professor Mohan Singh has also mentioned about the other world in his poem Basant, and depicted some part of it as a land of forests, mountains, and thorny paths. The Sikh gurus have not directly mentioned anything about the certainty of life on other planets, but there are references which can only be construed as having relevance to life or on all other planets. For example, we hear that there are only 8.4 million forms of life on Earth, and Sikhism tells us that the limit of God's creation is beyond human comprehension. In Japji Sahib, it is said, Patala Patal, Lakh Agasai Agas. There are netherworlds beneath netherworlds, and hundreds of thousands of heavenly worlds above,
The Guru says, O Master, you have embellished the creation with beauty, creating the beings of various kinds. You infused your power into them. No one knows your limits. He says, Asa lohe lohe bandhar, jo kuch paye soe ka var. World after world are his seats of authority and his storehouses. Whatever was put into them was put there once and for all. Kar kar vekhe sirjanhar. Having created the expanse, the Creator Master watches over it. Nanak sache ki sachi kar. Ades, they say Ades. True is the vast creation of the great Master. I bow to him. I humbly bow to him. Ad Nedi Anad Anahat, Jug Jug Eko Ves. God has established its stock and stores and many worlds. He has replenished them once and for all, and so that supplies never run out. I see none as great a giver as you, O great givers. You give in charity to the beings of all the continents, worlds, solar systems, nether regions, and universes. Regarding these worlds, he says, having created the creation, he watches over it. By his glance of grace, he bestows happiness. There are planets, solar systems, and galaxies. If one speaks of them, there is no limit, no end. There are worlds upon worlds of his creation as his commands. As he commands, so they exist. He watches over all and contemplating the creation, he rejoices. O Nanak, to describe this is a hard as a steel. It is on page 8 of Guru Granth Sahib Ji. Obviously, Sikh Gurus believe that there was life on the other planets. Otherwise, the above lines of Guru would have no meaning, as he would not have said many solar systems, many galaxies, many forms, colors, and celestial talents, many gardens, many fruits, and many roots. He, he himself, Vaheguru, himself is mind, and he himself is matter. Many ages, days, and nights, many creations, many beings are in his home. The Master is perfectly pervading all places. Page 1, 2, 3, 6 of Guru Granth Sahib Ji. There are copious references to life on other planets in the hagiographic literature of Sikhism, that is, the Janam Sakhis. Sir James Jeans writes, there are millions of stars in the sky, each similar to our sun, and each doubtlessly surrounded like our sun by a family of planets on which life may be kept in being by the light and heat received from the sun. Scientists are waiting for the time when they receive a definite signal from the other space to prove that we are not the only inheritors of this universe. Vaheguru, 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 Vaheguru. जी बोलो. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त जूनी साईं गुर प्रसाद जप आद सच गाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਇਹ ਸਾਡੀ 329th ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ. ਗੁਰਮਤਿ ਟਾਕ question answer session 167, Monday 24th July 2023. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11ਵਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਨਾ. ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਪਾ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ. ਨਾਨਕ
पेज है 148 गुरु ग्रंथ साहब जी का राग मौज विच है इस श्लोक। नानक परखे आप कहो तां पारखू जान, रोग दारू दोवें बूझे तां वैद सुजान। कह रहे हैं कि if someone judges himself, जब तक तुसी अपने आप की पड़चोल नहीं करोगे, जब तक तुसी अपने आप ਨੂੰ नहीं जानोगे, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ परमात्मा ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ परमात्मा ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਰੋਗ दारू ਦੋਵੇਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਦੇ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਵਾਟ न ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, वाट न करही मामला जाने मेहमान, डू नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन आइडियल बिजनेस। अपना टाइम जड़ा अपना वक्त जड़ा वो फजूल कम्मां विच वेस्ट ना करो। रिमेंबर दैट यू आर ओनली ए गेस्ट। इस संसार विच सिर्फ तुसी थोड़े अरसे लई आए हो, मेहमान हो इत्थे, ते अपना जड़ा वक्त है वो बर्बाद ना करो। परमात्मा दी राह ते चलो, अच्छे इंसान बनो, अच्छा जीवन बिताओ, परमात्मा ਨੂੰ याद रखो, किसी की सहायता करो। मूल जान गला करे हान लए हान, स्पीक विद दोज हु नो द मास्टर। जिस तरह जी गल साध संगत की है, संतां दी है, फकीरां दी है, अच्छे इंसान दी है। बुरे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, बुरे ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, बुराई ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਲੱਭ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸੋ ਵਿਸ਼ਟ ਪਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਹੀ परमात्मा ਨੂੰ acceptable ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। The virtuous person who does not walk in the way of greed and who abides in truth is accepted and famous। ਉਹ ਹੀ परमात्मा ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਸੰਦੇ ਆਗਾਸ ਕਉ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਨ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਫ ਐਨ ਐਰੋ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਇਨ ਦੀ ਸਕਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤੀਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ ਵਾਹੇ ਡਰ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਨਰੀਚੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ 148 ਤੇ ਹੈ। ਨਿਫਲੰਗ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਵਿਦਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਗਰੰਗ ਸੰਸਾਰਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੋਬਲ ਟਰੂਥ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਾਜ਼ਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਘੜੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕੜ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। who sustains it by all ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਾ ਉਹਦਾ। ਪੇਜ 386 ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपत तो चौकट माने। दर्शन मांगो दे प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। हथ जोड़ के अरदास कर रहे हो परमात्मा अगे कि मैनू हे सच्चे पातशाह अपने दर्शन दे, आके मेरे सन्मुख खलो, मेरे सिर ते अपना हथ रख। तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਿਆਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੜ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹੂ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾ ਕਉ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਸੋਵਤ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
और ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ओके, क्वेश्चन आंसर करिए। आज राग तनासरी है। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। पेज 660 तो 696 तक है। गुरु साहब केड़े केड़े गुरु साहब की बाणी है इस राग विच? ਅੱਛਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। केड़े भगतां की बाणी है? ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤਿਲੋਚਨ, ਸੈਨ, ਪਿੱਪਾ ਐਂਡ ਧੰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ 4 to 5 ਪਦਸ, ਅਸ਼ਪਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਆਰਤੀ, ਸ਼ੰਸ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ 3 to 4 ਪਦਸ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ 2 to 4 ਸ਼ਬਦ ਪਦਸ ਐਂਡ ਸ਼ੰਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ 2 to 5 ਪਦਸ ਐਂਡ ਅਸ਼ਪਤੀਸ ਐਂਡ ਸ਼ੰਸ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ 2 ਪਦੇ ਦੇ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆ is a shabad of 4 padas. The explanation of the shabad is the shabad depicts Guru Nanak's Aarti of Vaheguru. It includes the open sky, sun, moon, stars, mountains, and vast gardens. Page number 663. Cross-reference with any other Granth in the Bani, any other Bani in the Granth. Shabads of many Bhagats, including Ravidas, Tanna. पेज 685 ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੈ। 2/4/9/9/13/58/4/93 ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜੀ ਸਾਈਫਰ ਕਰੋ। So 2 is two padas equals the 90 is the number of padas in the 93rd Shabad. 4 Shabads of Guru Teg Bahadur Ji, 9 Shabads of Guru Nanak Dev Ji, 9 Shabads of Guru Amardas Ji, 13 Shabads of Guru Ramdas Ji, 58 Shabads of Guru Arjan Dev Ji, 4 repeat Shabads of Guru Teg Bahadur Ji, which equals very good 93. ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਇਸ ਰਾਗ ਦਾ। The illusionary aspect of the creation. Okay, give the recommended timing and season of this rag. Time is the third hour of the day, 12 to 3 p.m. and the season is winter, December to January. Which other rags used in Guru Granth Sahib Ji have a similar recommended timing and season? So the similar timing is Sri Rag, Rag Maj, Gauri, Jatsri, Barari, Lang, Gond, Malai, Gauri, and Maru. Similar season is Gauri, Devgandhari, Bundans, Jatsri, Todi, and Maru. Okay, name the rag and ragas which this rag is a consort. Rag Marcos. Name any important composition structure which is not used in this rag. 1, 6 Shabads and 16 padas, specialist compositions bars. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 6 ਪਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 16 ਪਦੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਏ ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਰਤੀ ਦਾ पेज 663 ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗगन में थाड़ रवचंद दीपक बने तार का मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती,
अनता शब्द बाजंत पेरी राहो सहस तब नैन नन नैन है तो ही कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध भिन्न सहस तब गंध इव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिसते चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोह आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग को होए जाके तेरे नाम में वासा ट्रांसलेशन कर सकते हो Rag Danasi Mahela Pela Arti. The sky is the platter, and the sun and the moon are the lamps. The stars in the constellations are the pearls. The fragrance of sandalwood is the incense, and the wind is the fan, and all the vegetations are flowers, in offering to you, O luminous Lord, O luminous God. What a beautiful lamplit worship service this is, O destroyer of fear. This is your real arti, your worship service. The sound current of the Shabad is the sounding of the temple drums, Rahal. Thousands are yours eyes, and yet we see no eye. Thousand are your forms, and yet we see none of them. Thousands are your lotus feet, and yet we see no feet. Though we see no nose of your, yet you have thousands of noses. I am enchanted with your play. The divine light is within everyone, and you are that light. It is by your grace that the divine light is revealed. That arti which pleases Waheguru is the true worship service. Our souls are enticed by honey sweet lotus feet of Waheguru night and day. I thirst for them. Bless the thirsty songbird with the water of your mercy, and permit him to always dwell in the warmth of your name. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ एक होर शब्द है जड़ा बहुत पढ़िया जाता पेज 681 ते है तनासरी मल्ला पंजवा छतर दिशा कीनो वाले अपना सिर ऊपर कर तारे हो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो हर जन राखे गुर गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शिंद राहो जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे Rag Danasi Mahela Panjma. Vaigu's power extends in all the four directions. I am very fortunate, for he has placed his hand of affection upon my head, gazing upon me with his eyes of mercy. Gazing upon me with his eye of mercy, he has dispelled my pains. Vaheguru, the master of the universe, has always protected me from the calamities, hugging me close to his bosom. The merciful, forgiving God has erased all my sins. Rahul, whatever I ask for from him, he gives that to me. Whatever he utters from his holy mouth proves to be true here and hereafter. Excellent, very, very good. Okay, we continue with other questions. Give the total number of hymns recorded in Guru Granth Sahib. 5894. According to one count, it is 5894. Yes. Define the word hymn as included in Guru Granth Sahib. It includes Shabads, Pauris, Sloaks, Chants, and Swayas. Explain how Japji's count of Sloaks, Pauris has been recorded in the Guru Granth Sahib.
First slok is numbered 1. Pauris are counted as 1 to 38. Last slok is numbered 1. There is no count of the hymn of Japji as such. At the end of Sodar, as recorded on page 8 to 10, the count gives 4/5. What does it mean? Whereas on page 348, the count is 1/1. At page 10, the number of 4 means the number of padas in the last Shabads, and the number of 5 means the total Shabads under the heading Sodar. At page 348, number 1 represents one composition, and the second number 1 represents the accumulated total of such compositions. At the end of Sopurak, as recorded on page 10 to 12, the count given is 2/4. What does it mean? Whereas on page 348, it is recorded as 5/1/2. At page 12, the number means as follows: 2 number of padas in the last hymn, and 4 the total of Shabads under this heading. On page 348, the number means as follows: 5 number of padas in the last hymn, 1 the number of Shabads of the present composer, and 2 the accumulated number of Shabads under the present heading. Okay. Now answer the following question with relation to the numeral system used in Guru Granth Sahib. What is the purpose of this system? To have easy count of the names to avoid interpolation of unauthorized hymns. To avoid interpolation of unauthorized hymns. Yeah. Has any other world scripture used a similar counting method? No. Okay, no to our knowledge. Do Mon Pothis have reference of this system? Yes. There are 5 Shabad in Kirtan Soila, wherein the first Shabad has 4 padas, second has 2 padas, and third, fourth, and fifth Shabad have 4 padas each. What will be the count at the end of each Shabad? The first one will be 4/1, second Shabad will be 2/2, third Shabad will be 4/3, fourth Shabad will be 4/4, fifth Shabad will be 4/5. Do same rules of counting apply throughout Guru Granth Sahib? No, there are a number of variations in the counting and numbering process. Regarding the counts given in the first rag from pages 14 to 93, answer the following questions relating to the numerals given at the end. At the end of Guru Nanak's Shabad, the count is 4/33. Okay, 4 is the pada of the last hymn, and 33 is the total number of Shabads of Guru Nanak Dev Ji. Okay. At the end of Guru Amar Das Ji's Shabad, the count is 4/31/34. So 4 is the number of padas in the last Shabad, 33 total number of Guru Amar Das Ji, cumulated total 64 Shabads of both Guru Nanak Dev Ji and Guru Amar Das Ji. At the end of Guru Amar Das Shabad, the count is 4. We have done that. At the end of Guru Ram Das Shabad, the count is 4/33/31/6/70. So the number of padas in the last Shabad is the number of padas in the last Shabad. A number of padas of the last hymn is 4. 33 Shabads of Guru Nanak Dev Ji, 31 Shabads of Guru Amar Das Ji, 6 Shabads of Guru Ram Das Ji, which makes the accumulated total of 70 of the 3 Gurus. In Rag Shri, there is only one var composed by Guru Ram Das. The count at the end of the var is 21/1. What does it mean? 21 number of Pauris in the var, 1 equals the number of the var. Is there a count given at the end of Rag Mala? Yes, but it is not in the line of the numeral system used elsewhere in the Sri Guru Granth Sahib Ji. When and how the cumulative count of numbers would end and a new count would start in Guru Granth Sahib? At the end of the heading or subheading.
Decipher the following count given at the end of Patisvayas in Guru Granth Sahib. 2/21, /9, /11, /10, /10, /22, /60, /143. Okay, last Surya of Patharabans has 2 padas in it. 2 is the number of padas in the Patharabans 21 is the Surya of Mahela Panchmi Ke. 9 is the Surya of Sri Mukvak Mahela Panchma. 11 is the Surya of Sri Mukvak Mahela Panchma. 10 is the Surya of Mahela Pehla Ke. 10 is the Surya of Mela Duja Ke. 22 is the Surya of Mela Tija Ke. 60 Surya is the Mahela Chote Ke. 143 cumulative total of the Suryas of both Guru Arjan and the parts. Excellent, very, very good. First of all, job ठीक है. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀਕ ਦਾ, तो ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕ ਦੇ, ਸੋ 5 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ਸੋ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਨਕਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ. ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਾਏ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਸੇਕਰ. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਾਲੀ. ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ. ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਰ. 40th ਪੌੜੀ ਪੜੋ. ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ. ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ. ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਨੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ. ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਾਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ. ਸੁਨਤੇ ਪਨੀਤ कहते पवित्र सतगुर है बापूरे. बिनवंत नानक चन लागे वाजे आनंद तूरे. सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है बापूरे. बिनवंत नानक चन लागे वाजे आनंद तूरे. वाहिगुरु जी का ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਓਕੇ.